సో మనకి నార్థన్ వర్జీనియాలో 2 కీ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వాల్యూమ్ కీ అని, ఒకటి ఫర్ జెన్కిన్స్. మనం ఇక్కడ కీ పేర్ క్రియేట్ చేసుకుని సపోజ్ వెంకట్ డెవాప్స్ కీ పేర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. పెమ్కి పీపీకే ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం పుట్టికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి పీపీకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. లేదు అనుకుంటే మనం పెమ్కి ప్రైవేట్కి మన ఎన్క్రిప్టెడ్ అవుతుంది కదా. సో దట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ కి డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట మనం పెమ్కి క్రియేట్ చేస్తే. ఇక్కడ మనం పెమ్కి క్రియేట్ చేసుకుని ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేయొచ్చు అనమాట. మనం డైరెక్ట్గా అక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, డైరెక్ట్గా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, లేదంటే అక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ రీసోర్స్కి వచ్చి మనకి ఈ కీ పేర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇది కూడా అటాచ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ విల్ గో టు ద డౌన్లోడ్స్, see Venkat DevOps PEM. This is the Venkat DevOps PEM. If you open encrypted format, it will store it in the downloads. Check in the notepad. This is the encrypted format key pair. So now I am not creating any instance. ఇప్పుడు ఏం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదు. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా ఒకటి కస్టమ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని మన ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేద్దాం. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అండ్ సమ్ security groups are there. When we created the instances, security groups are there. Now we are going to create one customized security group. I am giving same Venkat DevOps description. I am giving anything or hello port number. I am giving port numbers 22 SSH and 80 HTTP and 443 HTTPS. 3 port numbers are given for default VPC. Okay, this is default VPC we are using, and we are creating the HTTPS and port number 22. We are adding the inbound rules. Anyway, outbound rules, all traffic is there. This is the default, but we are going to add inbound rules. I am giving first SSH. What we given in the description, I am going to give this IPv4, anywhere IPv4. And another rule I am adding HTTP, where HTTP 80 port number and anywhere IPv4. One more rule I am going to add here, HTTPS. That is HTTPS here 443 and anywhere IPv4. If you check here what we given in the description, that we created here SSH, HTTP and HTTPS. See port number 22 80 443. Just go and create a security group. Successfully created the security group. If you check here, this is the security group Venkat DevOps. So when we are going to create our instance, we are going to attach this security group, custom security group. Okay, first we created key pair and now security group. Now we are going to create one elastic IP. So what is the elastic IP here?
elastic IP. Elastic IP we are going to create. Suppose I have some servers. I am taking two servers here. For these two servers, I am giving IP address server 1. I am going to give 10 plus 10.0.1.0. Some IP address I given here. And for this, I am giving name server 2, IP address. I am giving IP address for server 2, this one. So we know we are using servers. When we are going to restart our server crash or stopping, we are starting. If anything happen, our server IP will change, sir. Suppose this is my server IP. When we are using in our organization, server IP will change. No. Why it is not changing? We are giving elastic IP. In the cloud, we are used to call as elastic IP, but normal static IP. Static IP won't change. It is a constant IP. One more example I am going to take. Swiggy application is there. If we'll give the swiggy.com DNS, swiggy.com is DNS, domain name service. So when we are giving this DNS, it is going to integrate some IP. It is going to integrate some IP here. IP. So sometimes if anything load is there or anything happen, ఏదైనా జరిగినప్పుడు సర్వర్ అనేది క్రాష్ అవుతుంది, తర్వాత రీస్టార్ట్ అవుతుంది, లోడ్ ఎక్కువైనప్పుడు డౌన్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మాడిఫై చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు swiggy.com చేంజ్ అవ్వదు, అట్లాగే వర్క్ చేస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ ఐపీ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ సేమ్. మనం ఏదైతే సర్వర్ ఐపీస్ ఉన్నాయి, మనకి ఆల్రెడీ సర్వర్స్ ఒక 10 సర్వర్స్ అన్నీ ఇచ్చారు ఆర్గనైజేషన్లో. ఆ సర్వర్ ఐపీ అనేది కాన్స్టెంట్ అట్లాగే ఉంటుంది, చేంజ్ అవ్వదు. వై? హియర్ దట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ ఐపీస్. Understand? So I will show on demo here. Just a demo instance I am going to create for server elastic IP. I am giving name demo elastic IP. Rest of the things same. I am not giving what I created just now. Just previous for Jenkins is there. I am going with that. Everything is same. So our server is created. If you check the IP, I am going to copy the IPs here. And private IP also.
Sorry. Private IP also. If we'll restart or stop and start, I am going to reboot the server. Just refresh. Check OBS. Check OBS. It is still initializing. Check. No, it is not restarted. What I am doing now, I am going to stop and start. We'll end up to start. First we'll stop. Wait for a couple of minutes, it will stop, then we'll again start. Yeah, the server got stopped. Now I'm going to start again. Go to the instance. Whatever the private IP is there, still constant. Whatever the public is there, it is going to change. If you check here, public IP, it got changed, right? See here, it got changed, but private is constant like that only, same. Private is constant, public is changed. For this, because of we are going to host the public IP only, then we are going to connect the proxy to private for backend. What we are going to show the web application, అది మాత్రం మనకి పబ్లిక్లోనే చూపిస్తాం యూజర్స్ యూజ్ చేయడానికి. సో ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఎలిస్టిక్ ఐపీ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. Okay, now we'll go and create elastic IP. Yes, east one. So I'm going to create one elastic IP in US East 1. One elastic IP created. See here, type is public IP. Created here already. IP address this one and public IP allocation. Everything is created in the US East 1. Now key pair we created, elastic IP security group. From this requirement we are going to create so here
Yesterday what we created, here also we able to create AMI template. From AMI template we are going to attach to our instances. Yesterday how we'll create a template, same here also able to create the AMI template. And go to instance here, launch instance. So I given EC2 and security and key pair, and we are going to change the key pair to Venkat DevOps. I am giving Venkat DevOps key pair here and edit network settings. Just go to here, check existing, select existing security group. Here Venkat DevOps is there. I selected here and coming down, yeah. I am will integrate okay, elastic IP. Here it won't show that one. When we are going to create by template or what is that, auto scaling, from auto scaling template it will show. I will show when we are going to create auto scaling and each and everything. Now I'm going with two. One is key pair and one is security. So created key pair and security. We'll check the security here. See, three, one is SH, HTTP, HTTPS are created, right? This I am going to connect. So it is successfully created, means our key pair also there. Now install HTTPD -y. HTTP version came, system ctl start
HTTPD. Check the status. Same as well. Instead of start status, active running. So vim/var slash www html index.html. లాస్ట్ టైం మీరు అడిగారు కదండి సదా. బ్రో అవును. సో హియర్ ఎనీథింగ్ code will take this one. Okay. Again, when we created something, I am going to restart this HTTP because of we are going to run this index.html file in some path, HTML path. So coming to our server, easy to connect, copy the IP address. DevOps topic is key pair and security groups adding. So if you check here, I am copying this, I am pasting here. It is running on HTTP. We given HTTP port there, so it is running on the 80 port number. If you give the port number also, it is directly will take see here, sorry, 90 I given, it will not take the 90. That 90 it will not connect. So it is going to take 80, right? Directly it is taking. If you will give some different port number, it will not going to run. Just it is going to. So simply if we'll check more possibility here. Site can't be reached. If we'll give 80 here, directly it is going to come because of we given there 80 port number. అర్థమైందండి ఇప్పుడు? అర్థమైంది బ్రో. సో మనం పోర్ట్ నెంబర్ని అట్లా మొన్న అడిగారు కదా సేమ్ ఇదే. కానీ ఆ రోజు SSHలో ఏదో చేంజ్ చేయాలన్నారు. అదే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మనం పెట్టాం కదా ఇప్పుడు.
మన సెక్యూరిటీ కస్టమ్ సెక్యూరిటీ సపోజ్ మీరు క్రియేట్ చేసేసారు, మీ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవ్వట్లా, మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో అది రన్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఆల్రెడీ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసి కింద ఆప్షన్స్లో సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీలో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసి ఇన్బౌండ్ రూల్స్, చేంజ్ ద ఇన్బౌండ్ రూల్స్ హియర్, ఎడిట్ ద ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ హెచ్డిపి ఉంది, నేను డిలీట్ చేస్తాను రెండు. హెచ్డిపిఎస్ డిలీట్ చేసి సేవ్ చేశా. మన అప్లికేషన్ కరెక్ట్గా ఉంది, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం రన్ అవుతుంది లేదు. రన్ అవుతుందా? నో. సో ఓకే. why it is not running means we didn't given the permissions to our server. So again security group, open, edit inbound rules. Just now I'm going to give HTTP. IPv4. IPv4 ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనం IPv4 సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిఫాల్ట్ 0000 ఏ పోర్ట్ ఏ ఐపీ ఇచ్చినా తీసుకుంటానికి మనం అది ఇచ్చాం. ఎప్పుడైతే మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యాడ్ చేసామో మనకి ఉన్న అప్లికేషన్ అనేది, వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అయింది. ఓకే. ఓకే. ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ నౌ? ఏం లేవు బ్రో. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే బ్యాకప్ లాగానా బ్రో? బ్యాకప్ లా కాదు, కాన్స్టెంట్ ఐపీ, మనం చేంజ్ అవ్వకుండా ఐపీ అట్లా ఉండిపోద్ది అనమాట. ఇంకా మనకి పబ్లిక్ ఐపీ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు కన్ఫామ్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మెయిన్ కస్టమర్ హిట్ చేసేది పబ్లిక్ ఐపీ లాగా, ఐపీ. బ్యాక్ ఎండ్ లో ప్రైవేట్ ఐపీ అయితే సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంది, swiggy.com ఇవ్వగానే swiggy.com అంటే వాడు డొమైన్ తో ఈ డిఎన్ఎస్ ఇవ్వగానే ఈ డొమైన్ వెళ్ళి పబ్లిక్ ఐపీకి ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి నీకు ప్రైవేట్కి వెళ్ళడానికి సమ్ ప్రాక్సీ సర్వర్స్ ఉంటాయి. యూస్ టు కాల్డ్ as ప్రాక్సీ సర్వర్. మనకి హెచ్ఎం ప్రాక్సీ అనేది సమ్ ప్రాక్సీ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాక్సీ సర్వర్ నుంచి మనం ప్రైవేట్కి కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది, ఫైర్ వాల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. మళ్ళీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి నువ్వు మళ్ళీ లోడ్ పంపుతున్నావు, ఇక్కడతో లోడ్ వచ్చింది అయిపోయింది ఇక్కడతోటి. ఇక్కడ సర్వర్స్కి అయిపోయింది, ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది. బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ గురించి ఏంటి, మెయిన్ లైక్ ప్రైవేట్ సర్వర్స్ గురించి ఏంటి, మళ్ళీ ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది. ఫైర్ వాల్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా లైక్ హ్యాకర్స్ని ఆపడానికి, ఎక్స్ట్రా ట్రాఫిక్ రాకపోవడానికి. నెక్స్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, మనకు వచ్చిన ట్రాఫిక్ని ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్లో, మళ్ళీ 10 సర్వర్స్ని ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టార్గెట్ చూస్తుంటాయి. మనకి పబ్లిక్లో కూడా, పబ్లిక్ వచ్చినప్పుడు కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, పబ్లిక్ వచ్చినప్పుడు కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ యాజ్ ఫైర్ వాల్ కూడా అటాచ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్కి హిట్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ
ఇక్కడ కూడా మనకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెట్టచ్చు డీబీకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ టార్గెట్ గ్రూప్స్. సపోజ్ ఇఫ్ విల్ గివ్ దిస్ టు ChatGPT. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే హెచ్టిటిపిఎస్ ఆ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి. ఆ హెచ్టిటిపి అంటే మనకున్న పోర్ట్ నెంబర్స్, మనకి ఈ కస్టమ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎవడో ఎంటర్ అవ్వకూడదు, మన పోర్ట్ నెంబర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైనా ఇచ్చాం మనం, ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ద్వారానే మనం హోస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ కానీ మనం ఆడ క్రోమ్ లో సెర్చ్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ హోస్ట్ అదే పోర్ట్ సెర్చ్ చేసా కూడా వస్తుంది కదా డేటా. ఏది ఇంతకుముందు డెవాప్స్ అని పోర్ట్ ఇవ్వకుండా ఇనిషియేట్ చేసినా కూడా ఇది వస్తుంది కదా బ్రో. మీకు ఇక్కడ హెచ్డిపి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం గూగుల్ హెచ్డిపి తీసుకుంటుంది. ఓకే, హెచ్డిపి డైరెక్ట్గా తీసుకుంటుంది. హెచ్డిపి కొన్ని హెచ్డిపిఎస్ తో రన్ అవుతాయి. సపోజ్ చాట్జిపిటి ఉంది, చూడండి హెచ్డిపిఎస్ తో రన్ అవుతుంది చాట్జిపిటి. సో ఇది హెచ్డిపి రన్ చేసాం మనం. ఇవి రెండు పోర్ట్ నెంబర్ చూపించుకుని డైరెక్ట్గా రన్ అవుతాయి. ఓకే, మనం మనం ఏంటంటే క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేసిందని వాడుతున్నాం, మనం కస్టమ్గా పోర్ట్ నెంబర్ క్రియేట్ చేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తా. ఎప్పుడంటే మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటాయి, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మనం పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్తే ఫుడ్లో కాన్ఫిగరేషన్ సమ్ ఫైల్స్ అంటే పాత్లో నేను చెప్తా. జెన్కిన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, మొత్తం చేంజ్ చేసి చూపించాను మీకు. ఓకే, ఓకే, అది డీటెయిల్గా అక్కడ అయితే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. జస్ట్ శాంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అడిగాను మనం. చూడండి శాంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లా ఇచ్చిందో. యూజర్ ఇంటర్నెట్ మన డిఎన్ఎస్కి వచ్చింది, డిఎన్ఎస్ స్విగ్గీ ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ అయింది, ఫైర్ వాల్ పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కనెక్ట్ అయింది. తర్వాత ప్రాక్సీ సర్వర్ ద్వారా ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కనెక్ట్ అయింది, ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి అప్లికేషన్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయింది విత్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. దెన్ ఆఫ్టర్ డేటాబేస్ సర్వర్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ దొరికింది. ఇప్పుడు అర్థమైంది బేసిక్ ఫ్లో. మనకి బేసిక్ ఫ్లో అర్థమైతే తర్వాత మనం ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. జస్ట్ ఇది శాంపుల్ పర్పస్ కోసం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి యూజర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం. సపోజ్ క్రోమ్లో కొట్టా swiggy.com అని చెప్పేసి, బ్రో ఒక డౌట్ బ్రో. క్రోమ్లో కొట్టినంటే మన వెబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయింది, పబ్లిక్. ఇది వెబ్ అప్లికేషన్ సైన్ ఇన్ ఆప్షన్ ఇవన్నీ. సో ఎంటర్ యువర్ డెలివరీ లొకేషన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చింది. సమ్
మోసపేట ఇచ్చాం. సెర్చ్ రెస్టారెంట్స్, పిజ్జా. సో పిజ్జా హట్ ఇవన్నీ ఇచ్చినాయి అనమాట. ఈ బ్యాక్ ఎండ్లోకి వెళ్తాం. ఎప్పుడైతే మనం ఇచ్చామో ఈ రీసెర్చ్ swiggy.comలో ఏ అయితే రీసెర్చ్ ఉన్నాయో ఆ రీసెర్చ్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, అట్లా ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డిఎన్ఎస్కి ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఫైర్ వాల్ నుంచి పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి, నెక్స్ట్ రివర్స్ బస్ ద్వారా ప్రైవేట్కి, అప్లికేషన్ సర్వర్స్కి, డేటాబేస్కి. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసినాము బ్రో, ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్ ఏదన్నా తీసుకుంటుందా? ఎట్లాగా సబ్నెట్ అంటే మనం మొన్న ఫస్ట్ రోజు ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా నాట్ గేట్వే ద్వారా ప్రైవేట్. అదేనా? అదే. కానీ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయలే కదా, డిఫాల్ట్గా ఏదో ఒకటి తీసుకుంటుందా? ఇప్పుడు మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ప్రైవేట్కి డిఫాల్ట్ అంటే ఇక్కడ నీకు ఎప్పుడైతే మనం క్రియేట్ చేసామో ఇన్స్టెన్స్ని, ప్రైవేట్ ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది ప్రైవేట్ అనేది డిఫాల్ట్. మనకు కస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలన్నప్పుడు మనం నాట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసుకుని తీసుకుంటాం. బికాజ్ ఆఫ్ సర్వర్కి ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రెండు ఉంటాయి. సి పబ్లిక్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్, ప్రైవేట్ అనేది నాట్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, నాదే విపిసి చెప్పావు చూడు బ్రో, విపిసి టాపిక్ దానికి దీనికి లింక్ ఉంది కదా? అవును, ఈ విపిసిలో క్రియేట్ అవుతాయి. ఈ విపిసిలోకి వెళ్ళి క్రియేట్ అవుతాయి. మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ విపిసి సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో, మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో డిఫాల్ట్ విపిసిని మనం ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, డిఫాల్ట్ విపిసిని ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటున్నాం మనం. ఇది డిఫాల్ట్ విపిసి. ఓకే ఓకే. సి హియర్ మూడు సబ్నెట్లు ఉన్నాయి. రౌట్ టేబుల్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి అటాచ్ అయ్యింది. ఆటోమేటిక్గా ప్రైవేట్ అనేది డిఫాల్ట్గా అటాచ్ అవుతుంది ఐపీ అడ్రస్ అనేది. ఓకే, సమ్ సిఐడిఆర్, దాని సిఐడిఆర్ ఇదిగోండి, ఇది దాని సిఐడిఆర్ ఐపీ అడ్రస్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ సిఐడిఆర్. ఇఫ్ విల్ గో ఆన్ చెక్, ప్రైవేట్ కదా ఇది. వన్ 172.31.31.240 అని ఇచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, సిఐడిఆర్ 172.31.00/16. ఈ /16లో మనకి 65,536 సర్వర్స్ ఉంటుంది, ఐపీస్ ఉంటాయి. దాంట్లో నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, IPv4 సిఐడిఆర్ ఇచ్చింది కదా ఇది. ఓకే, సరే అర్థమైంది. సో ఈరోజు యాక్చువల్గా మీ చేత క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నా ప్రతిదీని. మౌనిక కూడా లేదు కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ వీక్ ఫస్ట్లో ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకుని మంగళవారం ఎప్పుడు మళ్ళీ సాటర్డే క్లాస్ మీరే క్రియేట్ చేసేలా పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ రికార్డింగ్.